Spine is made up of hollow bones called vertebrae. Between vertebrae are the vertebral discs that are made of tough elastic material and act as shock absorbers. These discs can degenerate and become weak with age or due to an injury. Disc prolapse happens when the soft inner material of the vertebral disc bulges or bursts through the outer lining of cartilage and puts pressure on the spinal nerve. This irritation causes constant back pain. Prolapse discs are common in people who are involved in tasks that require a lot of twisting and turning of the back and spine. Muscle spasms also occur when the spinal nerves are irritated or damaged. Disc prolapse, medication and treatment, extended bed rest, analgesics, anti-inflammatory drugs, muscle relaxants, and surgery. In severe cases, a surgery called laminectomy may be required. The laminectomy surgery is designed to remove a small portion of the bone over the nerve root and or disc material from under the nerve root to give the nerve root more space and a better healing environment. This allows the spinal cord to float backwards and gives it more room, reducing the pain. Лучше развести. Чтобы в движении. Это слишком его. Видишь, тебя уже держат тебя уже. Мужской рукой держит. Разволнился. Море волнуется. Раз. Потяни мне зондер за шейку. Вот. Сейчас он сам пока не знает. Да, знаю. Надо, но так, с гондором и медленно, чтобы такие плавные ритмы были. Этого так-то не замечаю. Тут другой. Вот. И возьми, и вот. И вот теперь смотрите, я дыхание сейчас добавляю эффект тому, что он делает. Я вдохом туда в поясницу дышу и выдавливаю позвонки, которые вот внутрь, когда уходят, они чуть-чуть, и у кого-то завалились. Их можно за счет диафрагменного дыхания в таком положении ставить на место. То есть вы все равно получаете, вот опусти меня, смотрите, ноги у меня все равно полусогнутые. Осью нашего тела является позвоночник. Еще его называют позвоночным столбом. Главный элемент – позвонок. Их у человека от 32 до 34. Позвоночник делится на отделы, которые имеют определенное количество позвонков. Так, в шейном – 7, в грудном – 12,
5 в поясничном отделе, 4 в крестцовом и в копчиковом 4-5 позвонков. Грудные и поясничные позвонки имеют отростки, 2 поперечных и 1 остистый. При помощи мышечно-связочного аппарата к позвонкам прикрепляются ключица, лопатки, плечевая кость, кости предплечья, кисти и фаланги пальцев. Поясничные позвонки принимают на себя всю тяжесть тела и являются главной опорой всего позвоночного столба. Форма позвоночника напоминает латинскую букву «С», так как имеет естественные физиологические изгибы. Их всего 4. Образовываться они начинают с момента рождения ребенка. К 3-4 месяцам жизни, когда он начинает самостоятельно держать голову, формируется шейный лордоз. К полугоду, когда малыш начинает уверенно сидеть, формируется следующий изгиб – грудной кифоз. Когда малыш начинает вставать на ножки и учится ходить, а это примерно 10-11 месяцев, формируется поясничный лордоз. К 7-летнему возрасту окончательно формируются все физиологические изгибы позвоночника. Именно изгибы определяют осанку человека. Существуют разные ее типы. Нормальная осанка, при которой передняя поверхность грудной клетки выступает над поверхностью живота. Удовлетворительная осанка или кругловогнутая спина, когда грудная клетка более плоская, а живот значительно выступает над грудной клеткой. Плохая сутулая осанка или круглая спина. В этом случае голова выдвинута вперед, грудь впалая, спина сутулая. Кроме того, бывают и другие виды патологической осанки, однако формирование неправильной осанки можно избегать. The human spine is made up of 24 spinal bones called vertebrae. The vertebrae are stacked on top of one another to create the spinal column. The spinal column gives the body its main upright support. From the side, the spine forms 3 curves. The neck, called the cervical spine, curves slightly inward. The mid-back, or thoracic spine, curves outward. The outward curve of the thoracic spine is called kyphosis. The low back, also called the lumbar spine, curves slightly inward. An inward curve of the spine is called lordosis. The lumbar spine is made up of the lower 5 vertebrae. Doctors often refer to these vertebrae as L1 to L5. The lowest vertebra of the lumbar spine, L5, connects to the top of the sacrum, a triangular bone at the base of the spine that fits between the 2 pelvic bones. There is a joint on each side of the sacrum that connects the sacrum to the pelvis. This joint is called the sacroiliac or SI joint. Each vertebra is formed by a round block of bone called a vertebral body. The lumbar vertebral bodies are taller and bulkier compared to the rest of the spine. This is partly because the lumbar spine has to withstand pressure from the body weight and from daily actions like lifting, carrying, and twisting. A bony ring attaches to the back of each vertebral body. When the vertebrae are stacked on top of one another, these rings form a hollow tube called the spinal canal. This bony tube surrounds the spinal cord as it passes through the spine. Just as the skull protects the brain, the bones of the spinal column protect the spinal cord. The spinal cord extends from the brain to the L2 vertebra. Below this level, the spinal cord splits into a bundle of nerves that goes to the lower limbs and pelvic organs. The Latin term for this bundle of nerves is cauda equina, meaning horse's tail. As the spinal cord travels from the brain down through the spine, it sends out nerves on the side of each vertebra called nerve roots. These nerve roots join together to form the nerves that travel throughout the body and form the body's electrical system. The nerve roots that come out of the lumbar spine form the nerves that go to the lower limbs and pelvis. The thoracic spine nerves go to the abdomen and chest. The nerves coming out of the cervical spine go to the neck, shoulders, arms, and hands. It is sometimes easier to understand what happens in the spine by looking at a single spinal segment. The spinal segment includes 2 vertebrae, the intervertebral disc between, the 2 nerve roots that leave the spinal cord at that level, and the small facet joints that link each level of the spinal column. An intervertebral disc is made up of 2 parts. The center, called the nucleus pulposus, is spongy and acts like a shock absorber to cushion the force between each vertebra.
The nucleus is surrounded by a series of strong ligamentous rings called the annulus fibrosus. Ligaments are made of strong connective tissue and connect one bone to another. The annulus fibrosus is actually a special ligament that connects two vertebrae together. Between the vertebrae of each spinal segment are two facet joints. The facet joints are located on the back of the spinal column. There are two facet joints between each pair of vertebrae, one on each side of the spine. A facet joint is a small bony knob that sticks out from the vertebral body at the back of the lumbar spine. Where these knobs meet, they form a synovial joint that connects the two vertebrae. The facet joints of the lumbar spine move together in a sliding motion as you bend forward and backward. The surfaces of the facet joints are covered by articular cartilage. Articular cartilage is a smooth, rubbery material that covers the ends of most joints. It allows the bone ends to move against each other smoothly, without friction. Two spinal nerve roots exit the sides of each spinal segment, one on the left and one on the right. As the nerves leave the spinal cord, they pass through a small bony tunnel on each side of the vertebra called a neural foramen. The lumbar spine is supported by a complex set of ligaments and muscles. The ligaments are arranged in layers and run in multiple directions where they connect the bones of the lumbar spine to the sacrum and pelvis. The muscles of the low back are also arranged in layers. Those closest to the surface are covered by a thick tissue called fascia. The middle layer runs up and down over the lower ribs, chest, and low back. They blend in the lumbar spine to form a thick tendon that binds the bones of the low back, pelvis, and sacrum. The deepest layer of muscles runs along the back surface of the spine. These muscles connect the lumbar vertebra, pelvis, and sacrum and coordinate movement with the muscles of the abdomen to help hold the spine steady during activity. We hope watching this video will help you better understand your orthopedic care. You can find more information about this and other orthopedic conditions or procedures at eorthopod.com.